Cold Reef cough syrup kundu manu bishi pra trust Korea ekta dawai ase etu itia do tragic public health crisis aga center di ase etu sal September pra loigina Chhindwara Madhya Pradesh aru Rajasthan de kidney failure hoigina 14 bacha khan laga jan jaise aru etu sob death cases de ki comment thagise koile etu dawai Cold Reef kha nimili thagise ministry pra kushi ki Sresan Pharma pra Tamil Nadu laga Southern State te manufacture Korea laga Cold Reef syrup laga samples test Korea pichide authorities pra itu dawai de 48.6% diethan glycol DEG thagya laga jani paise kundu permissible limit pra bi bishi ase DEG do ekta toxic substance ase kundu industrial solvents kande chulai aro olop bi khaili bi fatal ase DEG do ki ase etu explain na kure agire poila Cold Reef cough syrup to kile news te ase etu laga opor de detail pra jankari dibo Cold Reef cough syrup kundu Tamil Nadu Kanchipuram laga Sresa pharmaceutical pra manufacture Korea etu September 7 pra lugina Madhya Pradesh laga Chhindwara district de 14 bacha etu kha pichide kidney failure hogina jan mide news laga headlines te thagigina ahi ase Madhya Pradesh government pra etu cough syrup to taika laga state te bikri koribole bon kori dishe 14 bacha laga jan majide dosta do Parasia sub division pra report korise media reports laga hisab te Rajasthan de bi etu dawai khan mide bacha khan laga jan report korise agide koanishna etu dawai de 48.6% diethylene glycol thagya jani paise kundo Chennai Tamil Nadu laga drug testing laboratory laga drug analyst pra test Korea pichide jani paise aro state directorate of drug control pra etu not of standard quality ase koigina declare korise itia diethylene glycol nohilibi DEG aro ethylene glycol EG do ki ase etu laga jankari dibo diethylene glycol DEG aro ethylene glycol EG do industrial solvent ase kundu anti freeze paints brake fluids aro plastics kande chulai aro dawai ni mide chulai laga nohoi kitia bado DEG aro EG thagya pra pharmaceutical ingredients glycerin kange contaminate kre poor oversight aro suppliers kan pra sosta industrial grade materials kan chula ni mide DEG do colorless ase aro syrupy ase kundu pra ituge legitimate excipients kan logo de mistake hobole asan kuri de strict pra lab testing nolole DEG aro EG do kile dangerous ase koile DEG aro EG do ingest hua pichide etu khan toxic compounds de breakdown hoy kundu pra severe kidney liver aro nervous system damage kuri de bacha khan de etu ha kha pichide symptoms kan do nausea pet pikha pisap komti kuria khan thage severe case kan de do etu symptoms kan juldi progress hogina acute kidney failure seizures aro jan bi jabule laga chances kan bishi high ase dangor khan ge compare korile do bacha khani bishi vulnerable ase kile mane tai khan laga body weight logo de relative tai khan DEG aro EG laga chutu amount bi consume korile tai khan nimide fatal hoi jay poila hua hatsa pra etu kiman deadly ase edu dikhai de for instance Gambia de sal 2022 de contaminated cough syrup khan nimide 70 bacha laga jan jaise Cold Reef cough syrup te DEG ase mane ki ase koile Cold Reef te DEG thagya do alak reasons nimide bishi concerning ase edu pra confirm kure ki etu dawai do khabule bishi ase aro poila pra market te bikri kile kuri thagise edu laga opor de dangor sawal uthai regulatory authorities kan pra etu product aro company ge violations nimide investigate koribole ase World Health Organization pra cough syrups kan DEG aro EG pra contaminated hua laga opor repeatedly warn kurigina ase aro sal 2022 de dunia pura de over 300 bacha laga jan laga kurigina ase regulators kan ge modot tibuni mide World Health Organization pra ekta notun two tier testing methods develop kurigina ase kundu de initial screening nimide thin layer chromatography TLC pichide confirmation nimide gas chromatography kuribole laga ase desh te bacha ka laga jan pichide Tamil Nadu aro Madhya Pradesh de Cold Reef laga cough syrup ban hua pichide Kerala government pra bi ban kurise aur Telangana government pra bi Cold Reef laga cough syrup to
na chulabole advisory digina ase. Central Drug Standard Control Organization CDSCO pra bi choita states te 19 samples collect kriya pichide drug manufacturing unit te risk based inspection double initiate kurigina ase aro itu manufacturing units kando Himachal Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, Tamil Nadu, Madhya Pradesh aro Maharashtra de ase. Itu laga opore center pra bi sub states ke bacha kan 2 sa laga niche kan ge cough aro cold medications kan prescribe na kuribole advisory digina ase. DGHS Union Health Ministry pra advisory de cough syrups kan bacha kan 5 sa laga niche de generally recommend na kure koi gina mention kurishe. Cough syrup loishe koilibi bal pra supervise kuri gina clinical evaluation thagibule kurishe. Appropriate dose digina aro ekbar de alak drug laga combination dobule avoid kuribule koi gina ase. Directorate General of Health Services DGHS Ministry of Health and Family Welfare and reports of child fatalities pra inappropriate medication laga case te link kurigina the India Academy of Patriotic IAP Nagaland State Branch pra bi parents aro caregivers kange bacha kange cough syrups khela laga upon advisory digina ase. IAP Nagaland branch laga hisab te bacha kange cough and cold illness khasi kuriya laga bimari kando mild hi thage self limiting aro dawai na khaile bi bal hoi ja laga thage. IAP pra dia laga advisory de bacha kange cough syrup khelabule avoid koribule koi gina ase. Combination thagya cough and cold syrups kan bacha kan 2 saal age laga 2 saal laga niche kan ge na debule koi gina ase. Itu medication kan do proper clinical evaluation pichide hi prescribe kuribule koi gina ase. Dosage kiman debule ase itu bhar pra junai dia pichide hi. Parents kan ge itu dawai kan pediatrician ge consult na koi gina dawai na debule koi gina ase. Second, bronchodilators and mucolytics hosh bole koi gina ase. Bacha kan kun bronchospasm, asthma aro wheezing disorder nimide khasi kuri ase taikan nimide salbutamol nohile levosalbutamol nishina bronchodilators kan cholabole pare inhale kurigina nohile bi medical supervision tak thagigina. Mucolytics nohile bi expectorants ambroxol bromhexine nohile acetoacetyldehyn kan stick sputum thagya laga cases kan de cholabole pare kintu pediatric guidance thagigina hi kintu infants aro toddlers kan de routine aro unsupervised cholabole discourage kuri koigina IAP Nagaland branch pra advisory de koigina ase. Third, limited role of antihistamines kan do bacha kan choi moina laga upor thagya kan ge allergic rhinitis thagile cholabole pare kintu itu do simple khasi nimide routinely do na cholabole koigina ase. Fourth, non-drug measures first. Pani bishi khabole nohile hydrated thagibole, saline nohile nasal drops kan chulabole, steam inhalation kuribole kan to bacha kan de respiratory problems thagya de tagal ke bhal kuribole sabse safest or most effective approach ase kushe. Fifth, avoid self-medication. Parents kan ge bacha kan ge over-the-counter cough syrups kan medical consultations na thagigina nadibule advisory de koigina ase aro safe or effective treatment nimide proper pediatric advice lobole koigina ase. Lastly, IAP Nagaland pa healthcare providers or parents kan sob ke bacha kan laga health or well-being safeguard kuribole rational or evidence-based practices kan chulabole advice koigina ase.